వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మీ విజయలక్ష్మి. మగవలకి ఎంత ఇష్టమైంది బంగారు ఆభరణాలు. శుభకార్యాలకి పండగలకి ఆభరణాలు ధరిస్తూ ఉంటాము. అలాంటి ఆభరణాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మానేపల్లి జ్యువెలర్స్. ఈరోజు మనము పంజగుట్టలో ఉన్న మానేపల్లి జ్యువెలర్స్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న వెరైటీస్ డిజైన్స్ మనం చూద్దాము.
వెల్కమ్ టు వీక్లీ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మీ ప్రాలిక. నమ్మకానికి క్వాలిటీకి మారిపోయారంటే మనం మానేపల్లి జ్యువెలర్స్ చెప్పుకోవచ్చు. మానేపల్లి జ్యువెలరీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలియజేయడానికి మనతో గోపి గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్, ముందుగా మానేపల్లి జ్యువెలరీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? దీన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? అండి, బంగారం వ్యాపారం అంటే సో ప్రపంచంలో అన్నిటి దగ్గర జ్యువెలరీ సేల్స్ ఉంటాయి. సో కంపేర్ టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి మనకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో జ్యువెలరీ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫర్నిచర్. యూఆర్ బయింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ రీజన్ ఆర్ ఫర్ సమ్ కైండ్. బట్ ఇండియాలో ఇట్స్ డిఫరెంట్. వజ్రాలు కానీ బంగారు ఆభరణాలకి లక్ష్మీదేవి అని పూజిస్తాం. వీ హ్యావ్ సమ్ సెంటిమెంట్ వాల్యూ ఫర్ ద గోల్డ్. సో దట్స్ ఎ ఇండియన్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇండియాలో బంగారం అనేది ఇప్పుడు కాదు, వందల సంవత్సరాల నుంచి బంగారం వ్యాపారం ఉంటుంది. సో బంగారం వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంటుంది. సో మానేపల్లి జ్యువెలర్స్ వీఆర్ హియర్ ఫ్రమ్ 1890 అండి. సో ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మానేపల్లి రాఘవులు. సో దాని తర్వాత మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మానేపల్లి ముత్యాలు, తర్వాత మా తాతయ్య గారు, మా నాన్నగారు. సో వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద లెగసీ. ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. బికాస్ వీ సీ హర్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఫ్రమ్ డికేడ్స్. So we have many old companies who are there for more than 100 years, 150 years in Indian market. Very general ka meeku ekkado ekku kanipichavu. But in Indian society you can see more of family run businesses. Jewelry ki first the importance. So in hundreds of years since we are running on the show. So it's almost 130 years plus andi. So the first important thing is the coming up to the jewelry vachesi keeping up the promises andi. సో జ్యువెలరీ ఒకప్పుడు కేవలం నాణ్యత ఉంటే చాలు ఉండేది. సో నాణ్యత మెయింటైన్ చేస్తూ రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎర్లియర్గా చూస్తే వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ జ్యువెలరీ, వెన్ ఇట్ ఈస్ అ బార్ కాన్సెప్ట్లో అంటే ఇట్స్ ప్యూర్ గోల్డ్, దట్స్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ గోల్డ్. జ్యువెలరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిజైన్స్ కానీ ఫిలిగ్రీ వర్క్ చేయడం అవుతుంది. సో ది సాల్డరింగ్ పార్ట్స్ అన్నిట్లో దే హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ లో ప్యూరిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ to get on the design. So ఎక్కువ అందుకే పెద్దవాళ్ళు దే యూస్ టు మేక్ ఓన్లీ స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ, అంటే చంద్రహారాలు కానీ కడాస్ కానీ లిమిటెడ్ వన్స్ ఎందులో అతుకులు ఎక్కువ లేవని చూసి. బట్ నౌ ద కాన్సెప్ట్ హెస్ చేంజ్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ న్యూ మెటల్స్ కమింగ్ అప్ ఇండియం ఫర్ యూజింగ్ ఫర్ సాల్డరింగ్. సో దిస్ ఇస్ మోర్ గుడ్. సో ఇప్పుడు డిజైన్ ఎంత క్రియేట్ చేసుకున్నా కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్వాలిటీ. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో మేజర్గా జ్యువెలరీ బిజినెస్లో బిగ్ చేంజ్ అంటే ఇన్ ఇయర్ 2000 అని చెప్పవచ్చు, when the BIS hallmarking standardization has come to India. ప్రపంచంలో బంగారం వ్యాపారం అందరికన్నా ఎక్కువ మన ఇండియాలో జరిగేది. కానీ వి డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ఎ క్వాలిటీ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఒక ఆభరణం అమ్మితే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు, పాత వాళ్ళు అనే కానీ బట్ ఒక స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ ఉండేది కాదు. ఫ్రమ్ ఇయర్ 2000 నుంచి BIS స్టార్టెడ్ దిస్. సో క్వాలిటీ మార్కింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో మీరు తీసుకునే వస్తువు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నాణ్యత చెక్ చేసి దాని మీద ముద్ర వేసేవాళ్ళు. సో ఇప్పటి నుంచి జ్యువెలరీ బిజినెస్ బికమ్ మోర్ ఓపెన్ అండ్ మోర్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పవచ్చు. సో అప్పటి వరకు పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు తప్పకుండా బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు, పరిమితి వరకే పెట్టారు. వన్స్ యూ గాట్ ది స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద గోల్డ్. సో ఈ హాల్ మార్కింగ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ జ్యువెలరీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పవచ్చు. దాని తర్వాత నుంచి వచ్చిన తర్వాత నుంచి రకరకాల క్రియేషన్స్, డిజైన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా కాంపిటీషన్ అనేది చాలా పెరిగింది రీసెంట్ ఇయర్స్లో. ఇప్పుడు మీరు 100 years కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. గోల్డ్ బిజినెస్ అంటే ఎవర్ గ్రీన్ బిజినెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం మార్కెట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. మీరు ఇట్లా ట్రెండింగ్ ఎలా చేయగలుగుతుంది? మార్కెట్లో ఉండాలి. మీరు చెప్పింది 100% గుడ్. సో నార్మల్గా ఎలా అసలు వ్యూ చేయాలి అంటే, ఒక లేమ్యాన్ ఒక వస్తువు కొనాలి అంటే ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారని ఆలోచనతో మనం చూస్తే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ ఈజీలీ. బంగారు ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు బేసిక్గా అండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం చూసుకోవాల్సింది, వీఆర్ బయింగ్ ఎ లగ్జరీ ఐటమా ఆర్ వీఆర్ బయింగ్ ఎ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రోడక్టా. వీ బై ఫర్ మోర్ స్టాండర్డ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అనుకోండి, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. You buy for more stones and all creative like lakka, kundan work, poliki. These are all luxury because the loss percentage will be 40 to 50%. సో ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ తెలుసుకొని కొంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. అండ్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు ముందు ఉండాలి అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్, క్రియేషన్. సో కొత్తదనం తీసుకురావాలి, నాణ్యతతో కొత్తదనం తీసుకురావాలి. ఈ కొత్తదనం ఎలాంటి తీసుకురావాలి, కస్టమర్లు మెచ్చే విధంగా, కస్టమర్లకు కావాల్సిన విధంగా కొత్తదనం తీసుకురావాలి. సో దీనికి కాను వీ హ్యావ్ అన్ R&D టీమ్ అండి. సో ఈ టీమ్ పని ఏంటి, వాట్ ఈస్ కస్టమర్ ఫ్లేవర్స్, కస్టమర్ చాయిస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ కస్టమర్ నీడ్స్. సో దీన్ని బట్టే వీ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ జ్యువెలరీ. మీరు పాస్ట్ 15 yearsతో చూడవచ్చు, ఎవ్రీ ఇయర్ మానేపల్లి ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ సమ్ న్యూ కలెక్షన్ అండ్ లాంచ్. ఈ న్యూ కలెక్షన్ రావడం అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ అప్గ్రేడింగ్. What do the customer need it? So recently we have seen a jewelry like a fusion concept jewelry. India has different cultures. So prati culture ki oka fixed jewelry untundi. As you take into mana south, you see mango malas, you see kasu malas, varahala peru, goddanam. These are traditions of south.
అదేవిధంగా you see it in the north culture, the north side of India, where you see a different kind of jewelry with polikis, kundan, studded with a wax, studded with pearls, that we call it as a jada work jewelry. So ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్. So we have taken the traditional south concepts of Varahala Peru, Kasu Harams and designed with polikis and kundans with jada work. So giving something new to the market. So we have seen it. It was a really great response అని చెప్పవచ్చు. And ఇంకా last 4 to 5 years లో ఇంకా ఎక్కువ చేంజ్ అనేది weights. Earlier jewelry used to manufacture only the standard weights. Now we have started making in a thinner gauge, lighter weights, lightweight collections ఎక్కువ importance. As you all know, day by day the prices are going high. So కస్టమర్స్కి వెరైటీ కావాలి, బడ్జెట్లో కావాలి అంటే లైట్ వెయిట్ చేయడం అనేది చాలా వరకు కంపల్సరీ. సో దిస్ టైమ్ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్ లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ విత్ ద కస్టమర్ చాయిస్. బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? బంగారు ఆభరణాలు కొనాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది? ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఎర్లియర్ జ్యువెలరీలో మనం ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూసే వాళ్ళం కాదు. So we used to see only advertisement to sarees and to some other products. Now you switch on the television, you see more of jewelry ads. So this company is giving these offers, these companies is offers. So it's one thing, and no company is going to make a loss. It may be any jewelry company, they are here to run the business. When you're buying a standard quality, a little expensive. When you're buying commercial products, it's little cheaper, coming up to the VA parts. And I'll tell you why. సో ఏదైనా ఒక జ్యువెలరీ తీసుకుంటున్నారు విచ్ ఇస్ కస్టమ్ మేడ్, డన్ విత్ ఓన్లీ వన్ మాస్టర్ పీస్, ఈజ్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ విచ్ ఇస్ వాల్యూమ్. సో ఇండియాలో జ్యువెలరీ ఇండస్ట్రీ పెద్దది, లైక్ కేరళ, కోయంబత్తూర్, బాంబే. సో దీస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఫ్యాక్టరీస్, వీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ విచ్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ జ్యువెలరీ అనేది చీపర్. సో ఈ జ్యువెలరీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కామన్, యూ కెన్ సీ ఇన్ ఎవ్రీ విండో. మీరు 10 స్టోర్స్ వెళ్తే 10 స్టోర్స్లో మీకు జ్యువెలరీ కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ కామన్ అండ్ విచ్ ఇస్ చీపర్. When you go with some kind of exclusive handmade, handcrafted pieces, these are little expensive and these are only limited. You don't find them in all the displays. So especially handwork jewelry, what Manepally Jewellers does. Major of my jewelry is a handwork jewelry where we use stones like rubies, emeralds, sapphires. What is a new trend going on now? Even semi-precious have started. Now tourmalines, citrine, quartz, a different new concept. అండ్ మనం కొనే ముందు మనం తీసుకుంటున్న జ్యువెలరీ నిజంగా కరెక్టా కాదా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఆన్ ద క్వాలిటీ పార్ట్. మనం తీసుకునే ఆభరణం 22 క్యారెట్లు అవుతే దాని మీద 22 క్యారెట్ల బిఐఎస్ మార్క్ ఉండడం లేదా చూసుకోవాలి. 18 క్యారెట్ అవుతే 18 క్యారెట్ బిఐఎస్ మార్క్ ఉందా చూసుకోవాలి. అండ్ మేజర్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యూ మీరు స్పెండ్ చేసేది గోల్డ్ స్పెండ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ రిఫండబుల్ టు అస్. So which is always good. You spend more value in stones, more value in pearls, more value in polikis and stones, which doesn't have a big refund value. Semi-precious is absolutely zero, where precious has a little of a refund value, where it is kind of luxury kind. So where the loss goes from 20% to 50% also. But plumbing up the plain jewelry, the loss is only 10%. 10% is always good. So because ఇండియన్ మెంటాలిటీ ఎలా అంటే ఎప్పుడన్నా ఏ కష్టంలో ఉన్నా ఆదుకునే బంగారం అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఫస్ట్ అంటే బంగారం చూస్తే మనకు డబ్బులు వస్తాయి. అట్లాంటి సమయంలో బంగారు ఆభరణాలు ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ మేజర్ దెన్ ది స్టోన్ జ్యువెలరీ బికాస్ యూ సీ ఎ వెరీ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. మనం మోడల్ న్యూస్లో చూసుకుంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో గోల్డ్ అని, రత్నాలు కానీ చీప్గా లభించేవి అని చెప్పేవారు. ఇప్పుడైతే గోల్డ్ రేట్ అనేది చాలా పెరిగింది. సామాన్యులు కొనాలంటే ధరలు అనేవి ఆకాశాన్ని అంటినట్టుగా ఉన్నాయి. అసలు ఫ్యూచర్లో ఇది ఎలా ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంతో మాట్లాడలేం కానివ్వండి. ఒకటండి, ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఓల్డెస్ట్ బిజినెస్ మార్కెట్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రపంచంలోనే అతి ఓల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ బిజినెస్ మార్కెట్, నాట్ ఓన్లీ జ్యువెలరీ, ఏ బిజినెస్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇండియా. వీ గోట్ సచ్ ఎ గుడ్ సీ లైన్ వేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. ఈ కాలంలో కాదు, ఎప్పటి నుంచో మనందరికీ తెలిసిందే. హైదరాబాద్ అనగానే ఫస్ట్గా అందరికి గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ముత్యాలు. బేసిక్గా హైదరాబాద్లో ముత్యాలు రావు బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సీ షోర్ హియర్. బట్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ పర్ల్స్. చాలా మందికి తెలియదు హైదరాబాద్ అనగానే ముత్యాలకు ఫేమస్ అంటారు. ఇప్పటి నుంచి కూడా అమెరికా నుంచి, లండన్ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తే ముత్యాలు కొనుక్కెళ్తారు. వై? సో ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ ముత్యాల ట్రేడ్ జరిగేది 100 సంవత్సరాల నుంచి. దుబాయ్ కానీ, సౌదీ కానీ, ఈ పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో పీపుల్ యూస్ టు కమ్ డౌన్ విత్ పర్ల్స్ అండ్ డూ ద మార్కెటింగ్ అండ్ బిజినెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ. నౌ ద దుబాయ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ ఎర్లియర్ దుబాయ్ వాజ్ నాట్ ఎ రిచ్ కంట్రీ, ఇట్ వాజ్ అ పూర్ కంట్రీ. సో వాళ్ళు తినడానికి ఫుడ్ కూడా దే యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ డూయింగ్ ఎ ట్రేడ్, ఎందుకంటే అక్కడ పండేటి ఏది లేదు. సో దీస్ ద వే దేర్ వాజ్ బిగ్ మార్కెట్ ఆఫ్ పర్ల్స్ మార్కెట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో అప్పటి నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ నిజాం. అండ్ నిజాం ఏ నిజాం అన్నా ఉండదు ఇవ్వండి,
దే హ్యాడ్ ఎ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇవాళ కూడా గోల్కొండ ఫోర్ట్లో బయట చూస్తే యూ క్యాన్ సీ ఎ మార్కెట్ వేర్ ఓల్డెన్ డేస్ దే యూస్ టు టెల్ దట్ pearls, rubies, emeralds, they used to sell it over there. Yes, that's a market where you see a lot of people coming from different places of world and they used to sell the gems here. So Hyderabad has a very old history, and this the where Hyderabad has become famous for pearls. And we used to get the pearls from different places of world. ఇక్కడ వచ్చి మార్కెటింగ్ జరిగేది, బిజినెస్ జరిగేది, బార్టర్ సిస్టమ్గా. సో పీపుల్ యూ వాంటెడ్ pearls also used to come to Hyderabad here. They used to select the pearls, they would buy from here and they're going to move to places because this become a hub for pearl industry. So that's the way Hyderabad was very much famous for pearls. And coming up to the value and every day, day by day, the costs are increasing. Any aspects lo, this doesn't mean the product is increasing, we can say the value of your currency is coming down. Okappudu even for $20 a rupee was there, today for $1 we have 75 rupees. The difference is economy, the growth difference, the value తగ్గడం జరుగుతుంది, సో అవుతుంది. బట్ మన ఇండియాలో one good thing చెప్పాలి అంటే people are so smart enough in picking up the things and the way they're going to have the lifestyle end of the budgets. It's not that Indian market lo luxury product nadavadu, basic product nadavadu ledu. Luxury lo luxury product kuda ammadipotundi, basic lo basic jewelry kuda India lo ammadipotundi. So we have different kind of people in India, and majorly coming up to the jewelry sector koste, India is one of the oldest business place for jewelry and cheppochu international lo, and the most creative jewelry is from India. And the most creative artists, designers, the karigars, the gold artisan people are from India. So you take Bengalis, the Calcutta people, God given them such a beautiful talent to the hand, they create exclusive handmade stuff. You take Agra, they have a beautiful, the jali kind of work which they do it. You take Chennai, you take Hyderabad, where we have beautiful hand workers for creating masterpieces in diamond jewelry. Every part of in India we have a specialized worker. So India is only country where in one country such a beautiful hand workers in the different concepts lo chese vallu unnaru. Andukosame ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే హ్యాండ్మేడ్ ఆభరణాలు అంటే ఫస్ట్ పేరు వచ్చేది మన ఇండియానే. అండ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా బంగారు ఆభరణాలు అమ్మే వాళ్ళ దాంట్లో 40 to 50% ఇండియన్సే ఉంటారు. It may be from South India or North India, the people from India. You see in the US, you see in Dubai, you see in Australia, you see in London. Jewelers ante major community, you see Indian community. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా పర్ల్స్ కానీ జ్యువెలరీ రిపీట్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా పర్ల్స్ కానీ గోల్డ్ కానివ్వండి, మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఏరియాని బట్టి క్వాలిటీ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీరు జ్యువెలరీ మేక్ చేయడానికి ఎలాంటి క్వాలిటీ ఉన్న గోల్డ్ని కానీ పర్ల్స్ని కానీ యూజ్ చేస్తారు? ఎర్లియర్గా ఇప్పుడు మనం ఒక ఆభరణం కొనడానికి చూస్తాము, ఒక ఆభరణం డిస్ప్లేలో ఉంది అనుకోండి, ఆభరణం వెనుక ఎంతో కష్టం ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ జస్ట్ ఇట్ కమ్స్ అవే అండ్ రెడీమేడ్. సో ఫస్ట్ ఆభరణం రా ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సో ఫస్ట్ డిజైనింగ్ చేస్తాము, వీ క్రియేట్ ద డిజైన్. సో ఈ డిజైన్ ప్రకారంగా వీ వాంట్ స్టార్ట్ అప్ ద రా ప్రోడక్ట్. సో ఆ డిజైన్లో స్టడెడ్ ఎంత ఉంది, ప్లెయిన్ ఎంత ఉంది, నకాష్ ఎంత వరకు ఉంది తీసుకొని డిఫరెంట్, ఒక నకాష్ చేసే కారిగర్ నకాష్ చేస్తారు, స్టడెడ్ చేసే కారిగర్ స్టడెడ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అసెంబుల్ చేయడము. అండ్ ప్రతి దగ్గర వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద క్వాలిటీ. ఎందుకంటే ఆభరణం అంతా చేసిన తర్వాత హాల్ మార్కింగ్ స్టాండర్డ్స్ లేదనుకోండి, సో ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. సో ప్రతి దగ్గర వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ. సో కమింగ్ అప్ టు Manepally అండి, వీ హ్యావ్ ఇన్ హౌస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ డిజైనింగ్ టీమ్ ఇన్ హౌస్. సో రైట్ ఫ్రమ్ రా ప్రోడక్ట్ టు ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అంతా కూడా వన్ ప్లాట్ఫామ్లో జరుగుతుంది. So we import gold, we take through banks, we design it, so we create it according to the markets. When it is the season where we have more of weddings, we create more of bulky jewelry, exclusive handcrafted heavy jewelry for bridals. Unseason low, where we create exclusive short jewelry and a simple lightweight jewelry, and any occasions ki suit everything we do it. And ప్రతి దగ్గరలో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెన్ యూ బయింగ్ డైమండ్స్ యూ టేక్ ఎ థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ డైమండ్స్, వాట్ ఈస్ అ క్వాలిటీ అనేది అండ్ వాట్ ఈస్ అ బైబ్యాక్. బయింగ్ డైమండ్స్లో బైబ్యాక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అన్నిట్లో గోల్డ్ కానీ డైమండ్ కానీ బైబ్యాక్ తెలుసుకొని కొనుక్కుంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఇన్ బయింగ్. మనం గోల్డ్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కానీ రివర్స్లో ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పుడు కానీ తరుగు అనేది తీస్తారు, ఇది ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్? అందుకే ఇది మన వస్తువు కొనేటప్పుడే దీని విలువ ఎంత, నేను ఎంత ఎక్స్ట్రా కడుతున్నాను అని తెలుసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి.
ఇప్పుడు నేను ఒక 1,00,000 ఆభరణం కొంటున్నాను, దీనికి 1,00,000 దీని స్క్రాప్ వాల్యూ, దీనికి 10,000 VA పే చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ నాన్ రిఫండబుల్. ఓకే, యూ గట్ అ మైండ్ సెట్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ 10,000 టుడే విచ్ ఇస్ నాన్ రిఫండబుల్ టు మీ. అదే లగ్జరీ జ్యువెలరీలో తీసుకున్నారు, ఫర్ 1 lakh యూ స్పెండ్ 30,000 35,000 స్టోన్స్ కానీ అది కానీ. దిస్ 30,000 35,000 ఇస్ నాన్ రిఫండబుల్, ఓన్లీ 1 lakh ఇస్ రిఫండబుల్. సో మన వస్తువు కొనేటప్పుడే తెలుసుకొని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇది రియల్లీ జ్యువెలరీ నాకు సూటబుల్లా కాదా అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక జ్యువెలరీ కొనేటప్పుడు దానికి మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఉంటుంది, కానీ చాలామంది కస్టమర్స్ మేకింగ్ ఛార్జెస్ చాలా వేశారు వీళ్ళు అనే డౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా అండి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇప్పుడు మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, మీరు వస్తువు కొనేటప్పుడే వాట్ ఈస్ ద స్క్రాప్ వాల్యూ అంటే మీరు కొనే బంగారం 18 క్యారెటా 22 క్యారెటా. సో మీరు కొనేది 18 క్యారెటా అంటే 18 క్యారెట్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఏంటి, 22 క్యారెట్ అయితే 22 క్యారెట్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఏంటి. దీనిపైన విఏ ఇస్ వాల్యూ అడిషన్, మేకింగ్ ఛార్జెస్ కానీ వేస్టేజెస్ కానీ రోడియన్ ఛార్జెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ అన్ని కలిపి విఏ అంటారు. ఈ విఏ వాట్ యూఆర్ స్పెండింగ్ విల్ be a loss. So you name it in any way. VA అనేది ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి. It may be 5%, it may be 10%, it may be 15%, it may be 20%. ఈ VA మనం తెలుసుకొని కొనుక్కుంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేఫర్ అండి. సో VA ఎలా డివైడ్ చేస్తారు డిపెండింగ్ ఆన్ ద వర్క్మెన్షిప్ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్. Regular jewelry like chains, bangles which are manufactured commercially, right from 6% to 10% VA ఉంటుంది. This is all for commercial jewelry. And if you're going for little creative jewelry, 12%, and a high-end jewelry, it goes up to 14%. This is the slabs generally you see it in the market. ఇక్కడ మానపల్లి జ్యువెలర్స్కి వచ్చే కస్టమర్స్ ఓన్లీ ఇండియా నుంచే కాకుండా మీకు కస్టమర్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అసలు దీని గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. See, now we are catering worldwide అండి. So the new policies are so good. So government is also very much supporting. So the way we are doing the exports to all over the world, because after COVID we have seen a very big change in the international transactions అని చెప్పవచ్చు. Earlier game ఉండేది, every year a team used to go with some place and kind of conduct a show and they used to do a business. COVID వల్ల అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం, ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళడం జరగట్లేదు. బట్ జ్యువెలరీ లవర్స్ ఆల్వేస్ అకేషన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఉంది యూఎస్లో, ఇట్స్ హ్యూజ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ. సో అక్కడ ఉన్న ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి ఆబ్వియస్లీ దే ప్రిఫర్ టు బై ఇండియన్ జ్యువెలరీ, creative jewelry, not something Italian or fancy jewelry. So they depend on Indian market. So we have these online services where we are taking the appointments, giving a video call to the customers at the comfortable time. Comfortably they are selecting it. So we are shipping from our country to their doorstep with insurance. So this is giving really a good support for all the people to come forward and buy the jewelry. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది టైం సేవింగ్ కోసం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం మానేపల్లి జ్యువెలర్స్ని డిజిటలైజ్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది? See, and always we see India is moving towards a digital platform. So in the same way you see it now, బట్టలు కొనే వాళ్ళు సగం మంది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఏదైనా గిఫ్ట్స్ కొనాలి అంటే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. బట్ బంగారు ఆభరణాలు వజ్ర ఆభరణాలకు వచ్చేసరికి అక్కడ ఏమవుతుంది, చిన్న వస్తువులు ఓకే దే కెన్ టేక్ ఎ కాల్, బట్ పెద్ద ఆభరణాలు అయితే ఆల్వేస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ఫీల్ లైక్ మనం చూసుకొని ఈ ఆభరణం బాగుంది, నేను వేసుకుంటే బాగుంటుందా, నాకు సూట్ అవుతుందా అని చూసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. సో దే సీ ఎ ఫీల్ అండ్ టచ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్. టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు సెలెక్షన్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకోవడం ఆన్లైన్లో చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. ఫైనలైజ్ చేసే ముందు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ కమ్ డౌన్, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళైతే వచ్చి చూసి దే గోయింగ్ టు టేక్ ఎ కాల్. యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకంటే ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు వేసుకొని చూపించి దాని క్లోజ్అప్ వీడియో చూపించి, సో దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ కాల్. బట్ మేబీ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాంగర్ టైమ్ ఫర్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ జ్యువెలరీ ఇన్ ఆన్లైన్. బట్ ఓవరాల్ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పవచ్చు. మానపల్లి జ్యువెలర్స్ని ఒక చిన్న షోరూమ్గా స్టార్ట్ చేసి 100 years సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ కంప్లీట్ చేశారు. అండ్ ఈ మానపల్లి జ్యువెలర్స్ని ఫ్యూచర్లో ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Coming up to Manepally అండి, so I am into this trade from 25 years. Okay, so in 25 years I have seen different things. When I came into the business format was different. Business format was we were more into manufacturing, helping the small karigars, the small size jewelers. We used to do that kind of business, but once I step into that, so then I've seen it. So we have a huge scope into the jewelry. Coming up to 95s, there's no other brands in Hyderabad. So very few people were there in Hyderabad. So we are on the number one to come forward
coming up with the corporate style of platforms, giving exclusive handwork jewelry to the customers. So maybe 99 and 2000, that was a big revolution. So jewelry అనగానే it's not just a value. Now jewelry అనగానే అందం చూడడం స్టార్ట్ చేశారు చాలా మంది. నాకు క్రియేటివ్ ప్రోడక్ట్ కావాలి, క్రియేటివ్ జ్యువెలరీ కావాలి. సో 99-98 నుంచి దిస్ ట్రెండ్ has started డిజైనింగ్ వరకు. ఇవాళ చూడొచ్చు, ఇంట్లో ఆభరణాలు ఉంటాయి, అమ్మాయి పెళ్లి కుదురుతుంది. సో అమ్మాయి పెళ్లి కోసం ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలు అంటే మెచ్చరు, నో డౌట్ మంచి విలువ మంచి డిజైన్స్ ఉన్నా కానీ దే వాంటెడ్ సంథింగ్ న్యూ హ్యాపెనింగ్. సో ట్రెండ్ హ్యాస్ చేంజ్ నౌ. ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్కి కూడా ఎలా ఉంది ట్రెండ్, సో నాకు లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కావాలి, ఇప్పుడు ట్రెండ్ కావాలి అనే ఆలోచనతో ఉన్నారు. దట్స్ రీజన్ ద వే ద జ్యువెలరీ మార్కెట్ ఈస్ రన్నింగ్ సచ్ బిగ్ వే అని చెప్పవచ్చు. కొత్త వస్తువు కొనిన దానికన్నా ఎక్కువ పాత ఆభరణాలు తీసేసి కొత్త ఆభరణాలు కొనేది ఒక బిగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకంటే కొత్త ట్రెండ్స్, కొత్త క్రియేషన్స్, కొత్త కలెక్షన్స్ తీసుకురావాలి. సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ సే Manepally was always in front, coming up with this latest designs and the creations. That's the way we have started, and where we have started with 10 employees. Today we are almost there with 500 employees, where we have started a workshop with 2 karigars. Now we have a karigars team of more than 200 karigars. So we have expanded, so we are able to cater the requirement of clients. In fact, Cheppali ante what we are catering now, in fact what the strength we have in manufacturing. So in fact I make this grow into 2 times also. Indian market lo consumption anta brahmandanga undi. Handmade jewelry ki eppudaina chakkati value, anywhere you can see good market అని చెప్పవచ్చు. బయట మార్కెట్తో కంపేర్ చేస్తే మన మానేపల్లి జ్యువెలర్స్లో క్వాలిటీ కానివ్వండి, ప్రైజెస్ కానివ్వండి ఎలా ఉంటాయి వెరైటీస్తో? వన్ థింగ్ అండి, సో నా వీఆర్ ఇన్ తెలంగాణ. సో ఈ తెలంగాణలో మా అన్ని బ్రాంచెస్ ఎక్కడ ఉన్నా కానివ్వండి, యూ ఫైండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ హ్యాండ్ స్టఫ్ జ్యువెలరీ అండి. అండ్ Manepally is a one can platform for all wedding jewelry. అంటే నార్మల్గా పెళ్లి నగలు కొనాలంటే అన్ని నగలు ఉంటాయి, ముక్కుపుల్ల నుంచి వడ్డానం వరకు, చిన్న నగ పెద్ద నగ అన్నీ ఉంటాయి. సో Manepally is a one platform where we can cater all kind of jewelry collections to a customer. అంటే మేజర్ అవర్ బిజినెస్ ఇస్ వెడ్డింగ్ ఆర్డర్స్, వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ. సో చిన్న ఆభరణం నుంచి పెద్ద ఆభరణం వరకు వీఆర్ కంఫర్టబుల్లీ హ్యాపీలీ డెలివరింగ్ ఇట్ టు ద కస్టమర్. సో దిస్ కమింగ్ ఇయర్స్లో we may move out from Telangana also to the other states. So maybe the next couple of yearsలో we have ideas to expand our business. ఇప్పుడు మీరు మానేపల్లి అంటే వెడ్డింగ్కి స్పెషల్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని చెప్పారు కదా, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ సీజన్స్లో కూడా ఈ బిజినెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? See, wedding is a part of jewelry business అండి. Wedding season we can say ఇయర్లో ఒక 5 months we have wedding season, 6 months we have wedding season. Next 6 months is the festivals, we have different occasions, and ప్రతి అకేషన్కి బంగారంతో ముడిపడి ఉంది. మీరు పుట్టినరోజు అనివ్వండి, ఇంట్లో ఏం ఆలోచిస్తారు, ఈ పుట్టినరోజుకి ఏదో బంగారం వస్తువు తీసుకోవాలి, పెళ్లి రోజు కానివ్వండి ఏదో ఒక వస్తువు తీసుకోవాలని, అంటే అందరికీ బంగారంతో ముడిపడి ఉంది. సో ఈ బంగారు ఆభరణాలు కావాల్సిన విధంగా రీజనబుల్ ప్రైజింగ్తో, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నార్మల్గా ఏమవుతాయి, నౌ యూ ఆర్ సీయింగ్ జ్యువెలరీస్ కమింగ్ అప్ లైక్ సూపర్ మార్కెట్స్. Now every colony, every street you find a jewelry store. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే everybody going to sell the jewelry, but what is a collection? Is this collection regular, that Kerala collection, Coimbatore or Bangalore, which is ready made, which is coming under the display? It's a different things. When you wanted a creative and a unique and exclusive, so tappakunda you have to go with the handmade stuff. The handmade has a supermarket and మీరు పండుగలు అని చెప్పారు కదా, మనం ఎస్పెషల్గా ధన్తెరస్ రోజు, అక్షయ తృతీయ రోజు గోల్డ్ అనేది కొంటే చాలా మంచిదని అందరూ ఫీల్ అవుతుంటారు. అసలు దీని వెనక ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఏం లేదండి, ఏ మంచి ముహూర్తంలో కూడా, ఏ మంచి అకేషన్లో కూడా లక్ష్మీ అమ్మవారిని మనం ఆహ్వానిస్తే లక్ష్మీ అమ్మవారు ఎప్పుడు మనతో ఉంటుంది, లక్ష్మి ఎప్పుడు మనతో ఉంటుందని చాలామంది నమ్మకం. సో ముందు ఈ అక్షయ తృతీయ ఎక్కువ వినేది కాదు, మీరు 10 సంవత్సరాల నుంచి అక్షయ తృతీయ ఎక్కువ వింటున్నారు. సో దట్స్ అ ట్రెండ్. ధన్తెరస్ వాజ్ ఆల్సో ద ఎర్లియర్ Dhanteras was more craze. Now Akshaya Tritiya has become a more craze. So it's different, and good occasions, good place. Mean to say Ugadi, Dasara, Diwali, so Dhanteras, Akshaya Tritiya. These are main jewelry festivals and చెప్పవచ్చు. Akshaya Tritiya వస్తుందంటే వారం నుంచే you see out of TV ads and every jewelers come forward coming with these offers because they made a kind of a sentiment for a customer. And ఎప్పుడు why do these things go in very successful way అంటే ప్రజలకు తెలుసు బంగారం పైన పెట్టే పెట్టుబడి నష్టం కాదు, ఎప్పుడైనా ఒక లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్స్ ఎ గెయిన్. సో గత ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం. సో ఆ నమ్మకం అనేది ఇట్స్ టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ మన మానేపల్లి జ్యువెలర్స్లో బంగారు ఆభరణాలే కాకుండా వెండి ఆభరణాలకు కూడా చాలా పేరు పొందింది.
ఇంట్లో కావాల్సిన అన్ని రకాల ఐటమ్స్ అనేవి ఇక్కడ లభిస్తాయని మాకు తెలిసింది. దీని గురించి చెప్తారు? యా అండి, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాకే చెప్పాను, సో వెడ్డింగ్ అనేది ద మెయిన్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మానేపల్లి వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ. సో నార్మల్గా సిల్వర్ ఆర్టికల్స్లో కూడా పెళ్ళి అప్పుడు పెద్ద వస్తువులు కొనడం జరుగుతుంది, తల్లెలు, తాంబేలాలు, పూజల కోసం ఇది. సో మేజర్గా గోల్డ్ మార్కెట్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ ఇన్ ద ప్యూరిటీ ఫార్మ్. కమింగ్ అప్ టు ద సిల్వర్, ఇట్స్ నాట్ అట్ కంప్లీట్లీ స్టాండర్డ్, బికాస్ సిల్వర్లో క్రియేటివ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి సోర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో క్వాలిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్గా ఉండదు. కానీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద బెస్ట్ టు ద కస్టమర్స్, వేర్ నౌ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ 92.5 స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ విత్ హాల్ మార్కింగ్ అండ్ 999 సిల్వర్తో తల్లెలు కానీ ఇవి కానీ. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ద క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ఎ లిమిటెడ్ డిజైన్స్, not like all the fancy keychains కానీ పట్టగొలుసులు కానీ, they are in different purity, but we are able to cater all the wedding things. అంటే పెద్ద సిల్వర్ వస్తువులు, more than ఆభరణాలు, we can call it as silver articles which we are able to give it to the customers as their requirement in the standard purity. So one thing we can assure Andy, whatever the product which is manufactured in Manepally, it's done in such a care and such a quality standard, so కస్టమర్కి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇబ్బంది ఉండొద్దు. అండ్ మేజర్గా 916 నాణ్యత వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్కి వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే రిపేర్స్. ఆభరణం తొందరగా విరిగిపోతుంది, మెత్తగా ఉంది, రాళ్ళు తొందరగా విరిగిపోతున్నాయి. ప్యూర్ గోల్డ్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే మెత్తగా ఉంటుంది, సాఫ్ట్. సో లైట్ వెయిట్ చేసి ప్యూర్ గోల్డ్ ఉంటే ఆల్వేస్ ద మెయింటెనెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇంట్లో పాత అడ్డిగా ఉంటుంది, అది వేసుకొని వారం రోజులు వేసుకున్న అడ్డిగా గేమ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక అడ్డిగా అంటే 15 తులాలు పెట్టేవాళ్ళు, దాని నాణ్యత కూడా తక్కువ ఉండేది. Now all quality has become standard. Now all 22 karat hallmark, soft gold and lighter weight. So jewelry has to be really used in a very careful manner. మనం జ్యువెలరీ అంటే ఓన్లీ ధరించడానికే కాదు, చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కూడా బంగారాన్ని కొంటూ ఉంటారు. దీని గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? యా, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, నార్మల్గా ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే జ్యువెలరీలో వీ హ్యావ్ టు లుక్ అండి. వన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ జ్యువెలరీ, వన్ ఈజ్ లగ్జరీ జ్యువెలరీ. Majorly people who do an investment they do in the form of coins, and gold coins, 22 karat, 24 karat coins, which are available right from 5 grams, 10 grams, under అందుబాటులో. Even a person who want 50,000 save చేసుకోవాలన్నా, they can buy the gold coins, which is investment, and there will be no huge loss, and only price లో ఉన్న difference మనకు లాస్ ఉంటుంది. సో మేకింగ్ చార్జెస్ కానీ వేస్టేజెస్ కానీ ఉండవు, కాబట్టి we don't have much loss. Coming up to the standard jewelry అంటే more of gold, very less of stones, solid jewelry, where we have more value for gold and less value for the other charges, so which is max goes to 5 to 10%. This is also standard jewelry which lot of people prefer. 80% of people prefer to go with the standard jewelry. And next coming is luxury jewelry or a kundan jewelry, rubies, emeralds, sapphire, studded jewelry, which is more fancy, attractive, so which is the luxury. So generally మన జ్యువెలరీ కొన్నప్పుడు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, this is my budget. ఈ బడ్జెట్లో this 70% I'm going for standard jewelry, 30% I'm going for luxury jewelry is the right way of dividing our budgets. మనం రీసెంట్గా చూసుకుంటే మనకి కోవిడ్ టైంలో అన్ని మార్కెట్స్ చాలా లో ఉంటాయి, బట్ గోల్డ్ మాత్రమే రైజ్ అయింది ప్రైస్ పరంగా చూస్తే. దీనికి కారణం ఏంటి? ఈ పాండమిక్లో ప్రతి దేశం అండి, చిన్న దేశం కానీ పెద్ద దేశం కానీ, ప్రతి దేశానికి దేర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో స్లోలీ ఏమవుతుంది, ఈ సిచ్యువేషన్ హెస్ బికమ్ సో మచ్ ఆఫ్ పానిక్. ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ డైవర్టెడ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు మెటల్. సో 42,000 రూపాయలు కోవిడ్ బిఫోర్, ఇండియాలో కోవిడ్ రాకముందు ఇట్ వాస్ 42,000 అప్రాక్సిమేట్ ప్రైస్. సో విత్ ఇన్ 6 months స్పాన్లో 58,000 రూపీస్ చూసాం. ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్, ఇట్స్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 25% of variation in 5 to 6 months అనేది హ్యూజ్, బికాస్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇప్పుడు ఏ దేశం అన్నా సరే ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతుంది అనుకోండి, దాని విలువ ఇంటర్నేషనల్లో తగ్గుతుంది. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ, ది పుట్ ద మనీ ఇన్ టు గోల్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ సేఫర్ నౌ, ఫర్ అ టైమ్ బీయింగ్ లెట్ వి షిఫ్ట్ టు గోల్డ్ అనేది చూసాం. సో ప్రాక్టికల్గా ఇది పుస్తకాలలో చూస్తాము, వింటాము, కానీ ఈ పాండమిక్లో ప్రాక్టికల్గా మనం చూసాం. బంగారంతో పాటు వెండి రెండు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ చాయిస్లో ఉండేది. అన్ని దేశాలు బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేశాయి, అందుకే బంగారం రేట్ అలా పెరుగుతూ వచ్చేసింది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్లో we have seen a price of 58,000. Now slowly it has come down to 50,000 now, because the days are coming normal now. So anywhere 48,000, 50,000 would be a standard rate. ప్రతి బిజినెస్లో రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. మీరు చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ స్టేజ్కి రాగలిగారు. మీరేమైనా ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయా ఈ బిజినెస్లో? వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలిగారు? See, first thing, Andy, I'm talking about 94 and 95.
So we have seen a lot of people coming out jewelry orders ki appudu jewelry orders business undedi. So people wanted creative. So pelli undi intlo idi already ma mummy దగ్గర ఉంది మా నాన్నమ్మ దగ్గర ఉంది నాకు కొంచెం కొత్తదనం కావాలి variety కావాలి. We have seen the flavor. So we understood, yes, ఇప్పుడు మార్కెట్లో నెక్స్ట్ ట్రెండ్ ఇస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఇన్ని రోజులు ఉన్న ట్రెండ్ వేరు, ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ వేరు. సో 94-95లో we have started inviting people from different parts of our country. We started inviting people from Kerala, from Calcutta, from Delhi. So different people, in the sense different kind of karigars who could create a different jewelry to the customer. So 96 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే Calcutta design till 2006 వరకు ఒక 10 years it was booming in the market. The ball work, the filigree work, the wire work, which was something really new. మళ్ళీ 2006 నుంచి కొంచెం ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ డిజైన్స్ ఫ్లేవర్స్ తీసుకురావాలి, ఇప్పుడు మనం గ్రో అవ్వాలి, మనం మార్కెట్లో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ company as a monopoly, so compulsory they should be separate from others. So ఆ విధమైన ఆలోచనతో we have started. So we are already into jewelry manufacturing kabatti we are in the roots. So we have introduced it slowly we increase the strength of our karigars. Slowly we have seen a great and a positive response. And we had trouble ante ప్రతి వ్యాపారంలో ట్రబుల్ ఉంటుంది. జనరల్గా బంగారం వ్యాపారంలో ట్రబుల్ వచ్చేసి ప్రైస్ వాల్యుయేషన్ అండి. మీరు 95లో చూస్తే ఒకసారి 5,800 రూపాయలు గోల్డ్ రేట్ వచ్చింది. వితిన్ 2 monthsలో మళ్ళీ 4,600 రూపాయలు తగ్గింది. సో అంత హ్యూజ్ చేంజ్ ఒక 2 నెలల్లో జరగడం అనేది ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ చేంజ్. ఇన్ దట్ వాజ్ అ పీరియడ్ వేర్ I have entered into a jewelry business. So I have taken off my whole investment into gold and doing it. So when I put on my complete investment in gold and doing business, such a huge difference in the price. The first year was really tough. Oh my God, what's happening? Every year ఒక 5% growth undali. కానీ ఈసారి ఏంటి 25%? After working for a year, we are seeing a 25% loss. Then we understood how to handle on this price things, how to handle on this price risk, hedging ela cheyali, step by step things are on there. And one more thing is technology on there. You manufacture jewelry, you adopt the latest technology and manufacture jewelry, really you're going to create wonders. That's what I want to tell the people. It's always we have to a step ahead what is new into the market. So nobody has expected we can see a 3D printer in gold. So you see a paper printer, now we have a gold 3D printers. You imagine something in your ideas, we create it and we take a print of that in gold. So that's the latest technology we have now. So you know what 3D printing, it's almost 99.9% copy of exactly the same. You take a picture of any of, now you take a picture of a Charminar and you want to make it in gold. Now we have a 3D printing, started with 2 inches, now it has gone to 12 inches of 3D printing, which is something new into the market. Micro makes jewelry, lightweight, casting jewelry, CAD, matrix, lot of new things, innovative things. This is making people to make creative products in a very comfortable manner. That's what I say. But one thing, so this is not an end, this is not a journey we have started and we are ending a journey. This is something where we are moving on. Every year we see some kind of new task, some kind of new risk and some kind of new technology which we have to adopt and we have to come forward. That is always there. ఇప్పుడు మనం వేసుకునే జ్యువెలరీని బట్టి మన అందం అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒక జ్యువెలరీ చేయాలంటే దాని వెనుక చాలా కష్టం ఉంటుంది. అసలు ఒక జ్యువెలరీ మేకింగ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, దీని వెనుక ఉన్న కష్టం ఎలా ఉంటుంది? See అండి, టైమ్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జ్యువెలరీ కాస్ట్ అండి. ఒక ఆభరణం, ఒక కంసాలి 2 రోజులు చేస్తే దాని ఛార్జెస్ ఒక విధంగా ఉంటాయి, 1 రోజులు చేస్తే దాని ఛార్జెస్ ఒక విధంగా ఉంటాయి. సో నేను అందుకే చెప్తున్నాను, మనం మార్కెట్లో కాంపిటేటివ్ ఉండాలంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముందు ఒక ఫింగర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను. బిఫోర్ క్యాడ్ ఒక్కొక్క ఫింగర్ రింగ్ చేయాలి అంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కూర్చుంటే 1 కారిగర్ యూస్ టు మేక్ ఏ 1 ఫింగర్ రింగ్. సో ఒక 100 రింగ్స్ మనం తయారు చేయాలి వారం రోజులు అంటే వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ 10 కారిగర్ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్. ఎవ్రీ డే 1 కారిగర్ is manufacturing 1 finger ring. Now we have the CAD technology into here market. So this is one masterpiece you make. You duplicate this into 100 pieces, you duplicate this into 500 pieces also. It's done in 1 day. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా గోల్డ్స్ అనేవి డే బై డే పెరుగుతూ ఉంటాయి, తగ్గుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ బిజినెస్ లో మీరు ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు? That is the smartness we needed. So the hedging, price hedging. So we should have a watch how the internationally was the way it is, how the jewelry goes on in internationally. Investors' mood is something very much important. So investor mood goes towards gold
obviously gold going to be little expensive. So we have any better investment in internationally, so where the metal is going to be little cheaper. So as you see it in Indian market, easy words చెప్పాలి అంటే ప్రతి దసరా దివాళీకి ఇండియన్ మార్కెట్లో కొంచెం బంగారం ధర పెంచి ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్లీ దే నో దిస్ దసరా అండ్ దివాళీ అంటే ఇండియన్ పీపుల్ గోయింగ్ టు బై మోర్ ఆఫ్ గోల్డ్, సో ఇండియన్ కన్సెప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఆల్వేస్ లిటిల్ హయ్యర్. So this is just a simple example. Now it's all depends on the international price of per ounce వచ్చేసి, అండ్ ఇంకొకటి కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్. సో రూపీ ఎక్స్చేంజ్ ఎంత ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ పర్ ounce ఎంత ప్రైస్ ఉంది బట్టి మనకు వస్తుంది. ఈ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది, హెడ్జింగ్ అనేది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జ్యువెలరీ, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. సో ఈ రెండు కలిస్తేనే సక్సెస్ఫుల్లీ వీ కెన్ కమ్ డౌన్ టు రీచ్ అవర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ వే అని చెప్పవచ్చు. మీరు మీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్ తగ్గట్టుగా ట్రెండింగ్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. దీనికి మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు? సో వన్ థింగ్ ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పానండి, ఇండియా ఇస్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ విత్ ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ అండి. సో యాక్చువల్లీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉండడం ఇట్స్ కైండ్ లైక్ ఎ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్, పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దర్ ఫ్యామిలీ. సో బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ సచ్ ఎ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్. సో నేను ఈ బిజినెస్ నేను చేయాలి అంటే, నా చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు ప్లే ఇన్ మై వర్క్షాప్. I played with gold, so I know what it is, how the way it's going to manufacture, what is a raw product to finished product ఎలా కావాలి. నా చిన్న వయసులోనే నేను చూసాను, నా స్కూలింగ్ చేసే వయసులోనే నేను చూసాను. సో ఐ హ్యాడ్ అ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ గోల్డ్. నేను తప్పకుండా ఐ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ మై బిజినెస్ గ్రో. మా నాన్నగారు చేసింది, మా తాతయ్య గారు చేసింది దానికన్నా ఒక 10 ఇంతలు 100 ఇంతలు నేను చెయ్యాలి అని నాకు ఆలోచనతో ఉండే. సో అదే ఆలోచనతో నేను కానీ అన్నయ్య కానీ వివర్ ఇన్ టు దిస్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. అండ్ ఆల్వేస్ ఈ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళు లక్కీ అని చెప్పవచ్చు, బికాస్ ఇట్స్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అ గోల్డెన్ స్పూన్ ఫీడింగ్. So it's a ready-made platform for them to come down, work. Basic things are always given, so you adopt the new things to come down to improve more. That's what I can say. ఫైనల్గా మీరు బంగారు కొనుగోలు చేసే కస్టమర్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? అండి, సో నార్మల్గా అండి, బంగారం అనేది ఇండియన్ సెంటిమెంట్. సో బంగారం కొనడం ఎన్నప్పుడు కూడా ఇండియాలో మానరు, ఆ బంగారం కొనడం అనేది అలా జరుగుతుంది. సో బంగారం కొనేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా పడాల్సింది ఏంటంటే, మనం తీసుకుంటున్న వస్తువా, ఇన్వెస్ట్మెంటా, లగ్జరీయా. సో మనం తీసుకునే ఆభరణం హాల్ మార్కింగ్ ఉందా, హాల్ మార్కింగ్ లేదా, వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ వి ఆర్ బయింగ్. సో మనం కొనేటప్పుడు మనం కొనే క్వాలిటీకి ఆ రోజు వాట్ ఈస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గోల్డ్, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఛార్జెస్, విఏ ఛార్జెస్, వాట్ యువర్ పేయింగ్. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ ఫ్రమ్ Manepally అండి, ఇట్ మే బి ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ Manepally Jewellers. Coming up to the jewelry, Manepally is a one platform for all exclusive wedding needs అండి. పెళ్లి ఆభరణాలకు ఎల్లప్పుడైనా Manepally విజిట్ చేయొచ్చు. ప్రైస్ పార్ట్ కానివ్వండి, డిజైన్ కలెక్షన్స్ కానివ్వండి, వెరైటీ కానివ్వండి, వీ కెన్ సే వీ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ అ వావ్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ స్పెషలైజ్డ్ థింగ్ ఇస్ కస్టమ్ మేడ్ జ్యువెలరీ. ఆభరణాలు రెడీగా కొనే కాకుండా మనకు కావాల్సినట్టుగా, మన వెయిట్, మన లెంత్, మన విడ్త్, మనకు కావాల్సిన సైజు, మనకు కావాల్సిన కలర్ చాయిస్లో కావాలి అంటే వీ కెన్ సే ఇట్స్ Manepally ఈజ్ ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ క్యాన్ గెట్ దిస్ సర్వీస్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు అందించింది. చాలా సంతోషం అండి. బంగారు కొనుగోలు చేసే కస్టమర్స్కి ఎలాంటి సజెషన్స్ కావాలో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇది Manepally జ్యువెలరీ యొక్క స్పెషాలిటీ. కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఐ థింక్ చక్కగా ఇలానే ఇంకెన్నో సంవత్సరాలు ఆనందంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. V3కి ఆల్వేస్ మైక్ తీసుకున్నా, స్వీట్ ఇవ్వండి, తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంగ్రాచులేషన్స్. మరొక మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తున్నాండి V3 న్యూస్.